it's an occasion to honor one of the India's inspiring personalities, Padma Shri Awardee, Mr. Prashanth Prakash. Hearty welcome to you, sir. Invariably we forget people who are really behind us, who make us famous, so-called men. And I take great pleasure in welcoming Mrs. Prakash Prashanth and his son and his family members and his close friends here today. I was given to understand why they are called women. You know, women, woe is a man, it seems. You take all the problems of the man and they get all the accolades. Thank you very much for being with us, madam. Jnanapurna Jaganjyoti Nirmalavada Manave Karpura Dharati Jnanapurna Jaganjyoti Nirmalavada Manave Karpura Dharati Anodina Guru Vinolanu Gudi Bhaktiyali Anodina Guru Vinolanu Gudi Bhaktiyali Pranana Marana Rahita Jangamake Belagiri. Jai Sri Gurudev. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again for the Padma Shri Awardee, Shri Prashanth Prakash. Sir, I've been given the formidable task of making you speak today. It is indeed an honor, and I would like to have you on the dais for the next 30 minutes with us. Please. I'm Dr. Naveen, the director of the MBA program at one of our newest and the latest and the 5th engineering college in our system in Mahalakshmipuram, Bangalore. I'm an economist and a public policy researcher by practice. Sir, it is an honor to be hosting you today, and thank you for the opportunity you've given us to celebrate you and your achievements. And Naveen, you know, with the Pooja Guruji has made me part of this universe and this institution. Yeah. So it's an honor and pleasure to be part of that. Thank you, sir. I still have a deficit there. I've not contributed enough. So that's one of my goals for the next 12 months. See what I can do for this new fledgling institution. We look forward to your guidance, sir. Thank you. Sir, should we get started? Yes. My first question, we go back all the way from your childhood up until today. If you had to, it's an incredible journey. If you could distill it down to, say, for example, 3 life lessons, something that everybody here, all professionals and all students here and all young minds can take away, what would be those 3 lessons? So I'd like to, start out early in my childhood. I was never a very brilliant student. You know, I was not like the top of my class. But I think I had this thing to dream, of wanting to do something big. And I just, maybe the classroom was not the environment for me to do something big. So I would say that for everybody, you have to have the right environment. That's when people bloom. So keep that quest for finding the right place, the right time, and you will have something to contribute and something to. So that's number one. I mean, we all have something to contribute, and you just have to find the right time and place to do it. The second thing that I will say is follow your gut and your intuition. If you have the right frame of mind, and if you have the right clarity of thought, your intuition guides you. And it's really important to follow that intuition and follow that gut. And that's what got me back to India. And the third thing is who you team up with and who you work with really matter. So if I achieved what I've achieved today, it's because I picked the right partners
and those partners made me what we are. And when you do that, always pick people smarter than you to work with you. So, my next question is why we're celebrating you today, which is entrepreneurship. I want to give a little bit of context to the audience. Yes. In India, even today, we still often take the traditional route, which is finish your degree, get placed, climb up the corporate ladder. You have chosen this entrepreneurial route, which even today, many of us see to be a very risky path. And not just taking the path, what you have done is you've built an ecosystem, not just one company. So what's the secret sauce? And what does it take to become not just a successful entrepreneur, but someone who enables an entire ecosystem, both for Karnataka and for Bharat? Like you said, the first leap was to become an entrepreneur. But so my partner Shubhrato and me were both entrepreneurs. We built our respective companies, we sold the companies, and we were, what next? So we said we can build another company. But imagine if you can build 1,000 companies, right? And that's what made us get into venture capital. We said we want to give wings to 1,000 dreams, and we want to be able to nurture and support many, many entrepreneurs. So it's not about us creating something, but can we be the backbone, and can we really motivate, encourage many, many entrepreneurs. So I think it was that thought that it's not enough in terms of, it's not enough what you do, but can you enable, can you use your capabilities and your leverage to create many more successes. That's what made us kind of pick entrepreneurship as a... So on a lighter note, even today, to be a good marriage market material, it still makes sense to have a good job, say for example a government job, climb up the ladder. What do you have to say for those people of why some people should take this risky path, even if it is a little bit risky? Is it really worth it? What would be your message? So I'll want to say one thing very specific here. Everybody need not become an entrepreneur, but everybody has to have an entrepreneurial mindset. An entrepreneurial mindset is a growth mindset. It doesn't matter what you do. You could still be in a corporate job, but once you have that growth mindset, life changes. New possibilities emerge, and you really are able to see you see potentials and see things that otherwise you can't see unless you have that growth mindset. So you're able to connect dots at the right time if you have that openness. And so being an entrepreneur is, of course, you need to find the right opportunity, the right partner. But having an entrepreneur mindset, I think, is a superpower. So it's a superpower that we need to build and develop. And we would like to have a small course in every university, every engineering college, to elective program to become an entrepreneur. And like I said, your time will come to demonstrate your capabilities and become that entrepreneur. But even before that, just developing that mindset is the first step. Thank you, sir. So my next question is, you have already achieved what most of us dream of, Padma Shri. What next after Padma Shri? And in particular, because I was part of some of the recordings, I know the things that you spoke about, I know the things you care about. In particular, what next? What future plans excite you? Is it preserving and enriching Bangalore's heritage? Is it India's health longevity? Is it education improvement? What excites you after Padma Shri? All of those. I think if there is three things that really matter for a nation, it is education, it is health, and it's environment. And over a period of time, I've found opportunities in all of them. But the thing that I want to nurture more
is this. It's again beyond entrepreneurship, beyond that entrepreneurial mindset. I think is a bigger mindset. It's a mindset which says that, you know, one part of your life gets measured by not what you accumulate, but your life gets measured by what you contribute, right? It is a lifelong journey. It's easier said than done, but for me it's been a lifelong journey to live that. So I want to, so what's next is really to use that aspiration to want to do something for the country and use what I've learned from my venture industry and what capabilities I have achieved and what I've got in building companies. Can I leverage it to build the nation? Thank you, sir. Sir, this is a very special question. It's something that's very close to my heart because it's our Pooja Guruji's one of our inspiring initiatives, Samvit. Sri Adichunchanagiri Vignatam Institute for Talented. Yes. We are very happy that you are closely associated with Samvit. Could you please share with us what is your vision for it? What does Samvit mean to you personally, and how do you see it growing both in terms of scale and impact? So, you know, when I had an opportunity to visit Samvit when there was just the land and all it had was the dream of Pujya Swamiji, that there has to be some different environment that is created for these students who have just this immense potential, this immense capability to become something that I and you cannot envision today. But they need to have the right environment, they need to have the right nurturing people around them. And I thought it was just such a audacious, but at the same time such a amazing dream of Pujya Guruji that I had to become. And more than anything, it was being done in the place that is very close to me, the Nandi Hills area. And that's what brings me and Pujya Guruji close together. He started his life in this area, and I think destiny brings us all together. And there is a bigger destiny that is linked to this region, and that's my strong belief. And Samvit will be the, in my opinion, the crowning glory of what this institution can provide, because you are talking about not creating one leader but hundreds of leaders, because that is what we believe is the potential of these students. They just have to be given that opportunity, and I will continue to do my bit to make that vision and dream of Pujya Guruji come alive. Thank you, sir, for being associated with Samvit. Thank you. More than 100 students are there witnessing your program. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆತಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಗುರಿದ ಹಾಗೆ ಚಿಗುರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯೇ ಅವರು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ, ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪವಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ತಾನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಬದುಕು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವಗಳು ಸಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೊದಲವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಆನಂತರ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಒಳಗಡೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಆದದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ 8.5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ 8.5 ನಿಮಿಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಬಂದು 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? To travel about 15 crore kilometer, sun ray at the speed of 3 lakh kilometer per second, if it travels, it will take 8 minutes 30 seconds approximately. 8:29 8:30 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ನೆನಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹೊರ ಕವಚಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 6,94 kilometers, or you can round it up approximately 7 lakh kilometers. The radius of the sun is about 7 lakh kilometers if it is. If 8 minutes 30 seconds is the time which is going to be taken to travel about 15 crore kilometer, can you imagine proportionately, if at all, if you are so good at mathematics, how long will it take to travel about 7 lakh kilometers at the rate of course, with the same speed? ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 8.5 ನಿಮಿಷ ಆದದ್ಯಾದರೆ 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಥ್. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರಿ. 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ಬೆಳಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1,70,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1,70,000-75,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಎ ಪಯನಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೇಡ್ ಸಚ್ ಎ ಫಾರ್ಮಿಡಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ so many young entrepreneurs are growing. You have become a beacon of the light for so millions of people.
ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸವಿಸಿರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು. ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರ ಕವಚಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಒಳಗಡೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ನೈಟ್ಗಳನ್ನ, ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಇಂಪೀಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ನ, ಇಂಪೀಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿಂದ, ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I'm really proud of him because every time anything he does it with complete passion. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. He said, no, I'll do it, don't worry ಅಂತ. He had that vision and he had that will, and I think that is something that we've always lived all our life. So I'm very, very proud of you, Prashanth. ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ, ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ, ಆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಾಗದ, ಆಯಾ ಕಾಲಮಾನದ, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ, ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. On behalf of Adichunchanagiri University, I would like to extend our heartfelt thanks and gratitude to our most distinguished honored guest of PARVA. It's a true celebration. Padma Shri Awardee Shri Prashanth Prakash, a great Indian technology startup pitamaha we can say. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ.